はじめまして。2018年高校2年生の時にニュージーランドに渡航いたしました菊地美希です。現在は長野県の大学の2年生です。まずはじめにサポーターOur Kidsの渡航生を代表いたしまして日頃のご支援に感謝申し上げます。東日本大震災発生直後から現在に至るまで多くのご支援をありがとうございます。私はこのサポーターOur Kidsのプログラムに参加して多くの仲間ができ、素敵だな、こんな人になりたいなと思わせてくれる人に出会うこともできました。何よりニュージーランドで感じることができた感動は今でも忘れることができず、人生を変える出来事の一つと言っても過言ではありません。このような貴重な体験をさせていただけたのも日頃からご支援をいただいているからです。本当にありがとうございます。私はニュージーランドで日本とニュージーランドの環境への考え方や環境への配慮の違いに驚いたことがあります。まず空港を降り立つと厳しい荷物チェックがあります。ニュージーランドでは生態系保護の観点から国内に持ち込める荷物を厳しく制限しています。そのため私たちは国内に持ち込みを制限されているものを持ち込んでいないということをチェックシートに明記しなければなりません。事前に持ち込み物への制限については伝えられていたため確実に持ち込んでいないと思っていながらも初めての海外渡航ということも相まって厳しい税関チェックに怯えながら入国したことを今でも覚えています。またホストファミリーとホストシスターの学校のバザーへ行った際にその学校の子どもたちが作った蜜ろうラップが販売されていました。そして小学生のホストシスターがこうやって使うんだよと私に教えてくれました。今でこそ日本に浸透し始めている蜜ろうラップですが4年前の当時は日本ではまだまだ知られていませんでした。そんな時に子どもたちも興味を持ち製品が浸透していることにとても驚きました。ニュージーランドは独自の生態系と豊かな自然があります。実際にニュージーランドに渡航した際はホストファミリーとキャンプや海に出かけたりサポーターOur Kidsのメンバーと国立野生動物保護区を訪れたりもしました。またマオリ族の伝統工芸品を作るワークショップにも参加しました。このようなことを通してニュージーランドの人々は常に自然と共にあり自然を肌で感じているからこそ環境を大切にする人が多いように感じました。最近では日本でも環境に興味を持ち活動する人が増えてきました。私もその一人としてニュージーランドの環境の現状や環境に対する取り組みには大変興味があります。本日はこのようにクーパー大使にお話を聞ける機会がいただけて大変嬉しく思います。さて、環境問題、環境に配慮するといえば 3R が思いつくのではないでしょうか。リデュース、リユース、リサイクル。近年ではこれらに加えてリフューズ、リペアを入れた 5R と言われるようにもなってきています。その中でもよく聞くリサイクル。日本でもリサイクルは行われており、私もゴミを捨てる際は分別して捨てるようにしています。しかし実際に調べてみると、燃やすことでエネルギーに変換してリサイクルされているものの割合が多く、世界基準で換算すると日本のリサイクル率は 23% だとも言われています。資源として海外に輸出されているものもあるというデータも出ています。私はこれらのことを知ったときに、知らないことはとても怖いことだと思いました。そしてニュージーランドで実感したように、人がどのような環境に置かれ、どのような情報に触れているのかということは、私たちが地球での生活の現状をどのように捉え、どのように生活していくのかということに大きな違いを生み出すのだと思います。このようなことから、私はニュージーランドで行われている環境に対する教育とリサイクルの現状について興味を持ちました。そこでクーパー大使に質問です。ニュージーランドで行われている環境に関する教育とリサイクルの現状について教えてください。また、大使がニュージーランドにいらっしゃった際や日本で生活なされているときに実際に環境のために行っていることがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
Hello, thank you for inviting Ambassador Hamish Cooper to provide a video for the Ministry of the Environment's GTF Green Challenge Day. Unfortunately, Ambassador Cooper is unavailable today, but I'm delighted to stand in his place. My name is Lydia Billad and I'm the Second Secretary at the Embassy in Tokyo, and I cover energy and climate change. It is very exciting to see this event taking place and the high level of interest from Japanese students about recycling and the role that education can play in protecting the environment. In New Zealand, recycling is divided into several different categories, including cardboard, paper, plastic containers, aluminium cans, e-waste, which includes computers, mobile phones, other electronic items that include toxic metals, and any other rubbish. So cardboard and glass tend to be made into new products in New Zealand, but most plastic, paper, and metal resources are sent overseas to be remanufactured into a new product or recycled. New Zealand's population and therefore consumption is much smaller than larger countries, so we don't have a large number of plants to manufacture waste into new products, which is why we send some of it overseas. But today I wanted to focus my speech on what I try and do to live in an environmentally friendly way, because I think this can be done in many different ways, and there are always opportunities to learn about how we can live in an environmentally friendly way. So the things that I do are separating my waste in Japan into burnable and non-burnable, junk mail, newspapers, glasses and tins. I have seen how beautifully folded the newspapers are that Japanese people put outside their homes for recycling, so I imagine a lot of people sort and separate their waste in Japan as well. In New Zealand, I also separate and sort my waste, and I also use food scraps such as vegetable skins or fruit skins to make compost, which I use for the garden to make plants grow better. I understand this also takes place in rural Japan. I also try to avoid purchasing things that I do not need, which I might soon throw out. For example, clothes. I have enough clothes for every season, and I do not feel tempted by fast fashion or signs in shops that say, must have items for this season, or this season's new colours have arrived. I know that they are not must-haves, and next season the shop will be telling me that there is a new must-have item. If I do want new clothes, I usually get them from the second-hand store. I have been doing this since I was a university student, and even now that I have a job, I continue to shop at the second-hand store because I think it is fun. I get excited when I find a new item of clothing that I love. It's cheaper than it would be brand new in a store, and the best thing about it is that it's environmentally friendly because I'm buying something that has already been made and used as opposed to buying something brand new, therefore creating new demand for the item. In Japan, my favourite chain of second-hand stores is called Second Street, and my partner and I absolutely love going to these stores. It's our treat, and we often go to Second Street stores to buy clothes or items for the home. Another thing that my partner and I try and do is reuse or buy second-hand items for our home whenever we can. So we look on Facebook pages for second-hand furniture, and my partner is able to fix up anything that is broken or doesn't look very new. So for example, sanding a wooden table to get rid of the dents. Another way my partner and I try and live in an environmentally friendly way is to use public transport or bike whenever we can. So the public transport system is fantastic in Japan and especially in Tokyo. So it's really easy to live in an environmentally friendly way when we're looking at transport here. But even when we decided to buy a car, we went for the wonderful Honda Fit because we know it's very fuel efficient, and we also chose the hybrid version so that it was even more fuel efficient. And there are just a few other small things that I try and do to be environmentally friendly. The first of which is I take my bento box wherever I can to try and get takeaways put into here instead of in a plastic container. I understand this isn't always possible because bento boxes come in the plastic containers. However, if I see that food is just in one big container and it can easily be placed in here, I'll always ask the shop if they can do so I'm not creating any additional waste. I also like to use beeswax wraps instead of plastic wrap to put on top of food or anything else. However, when I do use plastic wrap, I just fold it up again, clean it if I need to, and reuse it. And around the home, I use a lot of these resealable bags,
and they are very, very durable. So I'll just, after I finished using them, I'll just wash them and dry them out and continue reusing them. We also don't buy any gift wrapping, so we wrap presents using newspaper, but in Japan, furoshiki could also be used, which is so beautiful. Lastly, I use a New Zealand brand called EcoStore for soap and dishwashing liquid. So these products don't contain any chemicals, so I know I'm not flushing anything bad down the sink, but the best thing about it is that the EcoStore in Ebisu allows you to bring back your used containers, and they either recycle for you or they refill them. So I always bring back my soap containers and my dishwashing liquid containers, and I just get them refilled and use the same thing over and over. So these are just a few of the things that I do to try and live in an environmentally friendly way. I find it really fun to try and be a conscious consumer and to think of creative ways that I can decrease my waste and the effects that my family and I are having on the environment. Like many people in New Zealand, my partner and I absolutely love spending time in nature. We really enjoy going camping and going for little hikes, so we are happy to do anything that helps to preserve this beautiful world we live in.